হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, তো আমাদের হাতে সময় ভীষণ কম। প্রথম কথা হচ্ছে, আমাদের কোনো সার্টেনটি নেই যে কবে ঠিক পরীক্ষাটা হবে। পরীক্ষাটা আদৌ পুজোর আগে হবে নাকি পুজোর পরে আবার পোস্টপন হবে। তো এই সব নানা কথা তো এখন অলরেডি চলছে সব জায়গায়, মানে এটা তো একদম লোকের মুখে শুধু, এটা ছাড়া আর কোনো এখন কথা নেই। তো যাই হোক, আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রিপারেশনটা নিয়ে নিতে হবে, কারণ ফর্ম ফিল আপ চলছে, নোটিফিকেশন ইজ আউট, পরীক্ষা আজ নয় কালকে হবেই। ঠিক আছে, তো সেটা সেপ্টেম্বরে হোক, নভেম্বরে হোক, হোয়াট এভার। তো আমাদের কিন্তু প্রিপারেশনটা ঠিক করে নিতে হবে। এবার এখানে তোমরা অনেকে আছো, মানে যারা যথেষ্ট বিভিন্ন জায়গায় হয়তো প্রতিষ্ঠিত এখন, তারা হয়তো এই চাকরিতে আসার জন্য পরীক্ষাটা দিচ্ছ, বা একটু বেটার অপশনের জন্য পরীক্ষাটা দিচ্ছ, বা তোমরা কোনো প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করছো সেখান থেকে পরীক্ষাটা দেওয়ার জন্য অ্যাসপায়ার করছো। তো প্রত্যেকেরই তোমাদের প্রচুর কাজ রয়েছে, প্রচুর ইনভলভমেন্টস রয়েছে, সেগুলো কিন্তু বাদ দিয়ে তো আর প্রিপারেশানে তোমরা ডুবে যেতে পারবে না এই 3 মাসে। তো সেইগুলোকে বজায় রেখে সব সামলে তোমাদের এই প্রিপারেশানটা করতে হবে। তো সেজন্যে আমি প্রথম কথা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট। তোমরা একটু তোমাদের টাইমটাকে ম্যানেজ করো এখন। যা যা ইনভলভমেন্টস, যেগুলো সেকেন্ডারি ইনভলভমেন্টস, টার্সিয়ারি ইনভলভমেন্টস, যেগুলো দরকার নেই সেভাবে, সেগুলো এখন একটু কাটেল করে দাও। একদম প্রাইমারি ইনভলভমেন্টসগুলোকে রাখো, বাকি সময়টুকু তোমরা পড়ো। ঠিক আছে, তো পড়াটা কিন্তু খুব মেথডিক্যাল হতে হবে। এবং আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, দিস ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার এক্সামিনেশনস উইচ ইউ হ্যাভ অলরেডি আন্ডারটেকেন ইন ইউর লাইফ। কারণ হচ্ছে, এটা একটা সিলেবাস দেওয়া আছে। দিস ইজ নট নেট, দিস ইজ নট সেট। ঠিক আছে, যে এভরিথিং আন্ডার দি সান ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য সিলেবাস, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। সো a definite syllabus has been given, so you have to prepare accordingly, according to the syllabus which is given, and the pattern is multiple choice questions. Okay, so here what I have felt or what I have comprehended, that you must pay special attention or special focus to the text itself. If you have seen the question of the SSC which was conducted in the year 2016, okay, the question papers are available on the internet, so you can just download it, or you have already seen, I presume that you have already seen the questions, the question papers. So if you are familiar with the question papers, then uh, you can well understand the fact that none of the questions, whatever I have gone through, none of the questions are analytical in nature. Okay, most of the questions, almost 95% of the questions are informative in nature. Okay, so whenever the thing is that whenever the questions that are asked are very informative or information based, then your primary focus should be on the text. Now, if you overlook the text and if you go into the critical analysis or into the critical details, that may not help you for the SSC examination. Okay, so because here there is a very limited scope, there is a very limited scope, so you don't have a huge playground to actually dodge your football. Okay, so here the field is very limited, the scope is very limited, so whatever you have to focus on the nitty-gritties and the very details of the text. টেক্সটটা পড়া প্রচণ্ড 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 ইম্পর্ট্যান্ট। যখন তোমরা একটা কবিতা পড়ছো, whenever you are actually selecting a poem, say for example Walter de la Mare's The Listeners, okay, or anything, or Sonnet 18 by William Shakespeare, যেটা পড়ছো, জাস্ট রিড বিটুইন দি লাইন্স। প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স, প্রত্যেকটা কোয়াট্রেন্স, প্রত্যেকটা স্ট্যান্সা, সব কটাতে ইকুয়াল অ্যাটেনশন দাও। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিংয়ে ইকুয়াল অ্যাটেনশন দাও। বিকজ যখন কোয়েশ্চেন করবে, তোমরা কোয়েশ্চেনটা অলরেডি দেখলে তো জানবেই তোমরা, যে এখানে কিন্তু কোয়েশ্চেন এসেছে এভাবে যে দুটো কবিতার লাইন তুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ডের মিনিং কি
সেটার 4টে অপশান দেওয়া হয়েছে। তো সেটা করো, টেক্সটটা পড়ো। আমার যেটা মনে হয়েছে টেক্সট ছাড়া বাকি কিচ্ছু পড়ার দরকার নেই, বাকি কিচ্ছু পড়ার দরকার নেই। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি ইউ নিড টু নো দি ব্যাকগ্রাউন্ড, কিন্তু সেটা ভীষণ স্কেচি, একটা ভীষণ স্কেচি ব্যাকগ্রাউন্ড তোমার আইডিয়া থাকলেই দ্যাট ইজ এনাফ, দ্যাট ইজ এনাফ ফর দিস এক্সামিনেশন। কিন্তু টেক্সটটা ইম্পর্টেন্ট। শুধু বলে দিল যে অমুক নাটকে এই জায়গাটাতে এই কথাটা কে বলেছিল, ঠিক আছে, জাস্ট মানে সেটা হয়তো খুব একটা মানে দ্যাট মে নট বি আ পার্পল প্যাসেজ, দ্যাট মে নট বি অ্যান ইম্পর্টেন্ট লাইন, ঠিক আছে, ইট মে বি আ ভেরি ট্রিভিয়াল লাইন লিফটেড ফ্রম আ প্লেস ফ্রম উইচ উই লিস্ট এক্সপেক্ট এনি কোয়েশ্চেন। তো সেখান থেকে একটা লাইন তুলে দিতে পারে, দিয়ে বলতে পারে যে হু ইজ দ্য স্পিকার। সব থেকে যেটা অসুবিধা হবে এখানে হচ্ছে সেটা গুলিয়ে যাবে, কারণ তুমি যখন ম্যাকবেথ পড়বে ইউ উইল বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য লাইন স্পোকেন বাই ম্যাকবেথ অ্যান্ড লেডি ম্যাকবেথ, ঠিক আছে, কিন্তু কোথায় রস একটা কথা বলেছে, কোথায় অ্যাঙ্গাস একটা কথা বলেছে, সেটা তো তোমার মাথায় থাকবে না, ওটাই গুলিয়ে যাবে তখন। কারণ তখনই তোমার অপশানসগুলোতে থাকবে রস, অ্যাঙ্গাস, মেন্টেথ, কেথনেস, এরকম কিছু নাম দেওয়া থাকবে, তো তোমরা সেখানে গুলিয়ে যাবে, তখন ভুল হবে। তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখো, ঠিক আছে। তোমাদের নতুন করে আমার কিছু শেখাবার নেই, কারণ হচ্ছে তোমরা সবাই গ্র্যাজুয়েশন করেছো, মাস্টার্স করেছো, ইউ আর ওয়েল ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য ডোমেন অফ ইংলিশ লিটারেচার। কীভাবে ইংলিশ লিটারেচার পড়তে হয়, কী কী পড়তে হয় না পড়তে হয়, এগুলো তোমরা খুব ভালো করে জানো। আই এম নট গোয়িং টু রিপিট দ্যাট, শুধু জাস্ট তোমাদের একটু বলে দেবো কোন কোন জিনিসগুলো, কারণ আমি বললাম যে আ স্কেচি নোট অফ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ রিকোয়ার্ড। একটুখানি জাস্ট ফর এক্সাম্পল ধরো আমি শি স্টুপস টু কঙ্কার দেওয়া যে শুরু করবো বলেছি, তো শি স্টুপস টু কঙ্কার জানতে জাস্ট একটু গোল্ডস্মিথের সম্পর্কে অল্প জানবো, টু হুইচ এজ গোল্ডস্মিথ বিলংড, ঠিক আছে, শি স্টুপস টু কঙ্কার কী ধরনের কমেডি, ঠিক আছে, সেটা গোল্ডস্মিথ লিখছিল কোন কমেডির রিয়াকশানে, শুধু এইটুকু জানবো, আর কিচ্ছু ডিটেলে যাওয়ার দরকার নেই, ঠিক আছে। সেগুলোকে একদম বাদ দিয়ে দাও, একদম লাইন বাই লাইন পুরো একদম ডেডিকেশান থেকে পড়ো, ডেডিকেশান পড়ো, প্রোলগ পড়ো, পুরো 5টা অ্যাক্ট পড়ো, এপিলগ পড়ো, সব কটা পড়ো, লাইন বাই লাইন পড়ো। আমি জানি দিস ইজ লেবোরিয়াস, দিস ইজ ভেরি কাম্বারসাম অ্যান অ্যাফেয়ার, কিন্তু এটাই তোমাদের করতে হবে, এইটা করলে কিন্তু ভুল হবে না, ঠিক আছে। একটু তাড়াতাড়ি করো। আমি তোমাদেরকে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে তোমাদেরকে ইম্পর্টেন্ট কিছু লাইনস আমি দেখিয়ে দেবো, কোন কোন জায়গাগুলোতে কি পড়তে হবে, কোথাকার কি নাম আছে কি নাম আছে, আমি তো পড়বো, আমি টেক্সট পড়বো, আমি টেক্সট পড়ে তোমাদেরকে সেগুলো বলে দেবো, ঠিক আছে, তাতে তোমাদের খুব একটা অসুবিধে হবে না, ঠিক আছে। একটু তাড়াতাড়ি করব, তাতে তোমাদের কোনো অসুবিধে নেই, মানে পেসটা তোমরা মানে তোমাদের খুব একটা প্রবলেম হবে না। তো আমি সেটাই করব। আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমাকে অনেকেই এখানে জিজ্ঞেস করছিলে যে পিডিএফ মেটেরিয়ালস এই ব্যাপারে। দেখো আমি আমার ওপিনিয়ন বলছি এখানে, দিস ইজ মাই ভেরি পার্সোনাল ওপিনিয়ন, আই ডু নট বিলিভ ইন গিভিং মেটেরিয়ালস, ঠিক আছে, অ্যান্ড পিডিএফ। আমি জানি যে পুরোপুরি পিডিএফ তৈরি করা এবং মেটেরিয়াল তৈরি করা বা সমস্ত কিছু এক জায়গায় করা, দ্যাট উইল বি আ ভেরি টিডিয়াস অ্যাফেয়ার ফর মি অ্যাজ ওয়েল। তো আমাকে সেটা নিজেকে পুরোটা করতে হবে, তো আমি চেষ্টা করব সেটা দেওয়ার, বাট নট নাও। আমি তোমাদেরকে যেটা করতে বলবো সেটা হচ্ছে তোমরা অবশ্য করেই ক্লাসগুলো করো, ক্লাসগুলো আমি ফ্রিকুয়েন্টলি নেব, মানে এরকম নয় যে সপ্তাহে একটা ক্লাস হবে, ঠিক আছে, তাহলে সিলেবাসে আমরা কিছুই করতে পারবো না। তো ক্লাসগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি নেব, ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করো, টেক্সটগুলো পড়ো, আমার সাথে পড়ো, নিজে পড়ো, আমি তোমাদের বলে দেবো যে পরের দিনকে 1-2টা পড়ে রাখবে, 1-3টা পড়ে রাখবে, তো সেই অনুযায়ী আমরা এগোবো। তো একদম ট্র্যাডিশনাল মেথডে আমরা যেমন কলেজে ক্লাস করেছি, ঠিক আছে, কলেজে আমাদের কেমন ক্লাস হতো, মানে তোমরা সমস্ত বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস করেছো, তোমাদের ক্লাস করার এক্সপিরিয়েন্সেস আর ভেরি ডিফারেন্ট। আমি নিজে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজে পড়েছি, তো আমাদের ক্লাস ভীষণ স্ট্রাকচার্ড ক্লাস হতো। এখানে আমার জুনিয়র সিনিয়র নরেন্দ্রপুরের আছে, তারা জানে, ঠিক আছে। তো হোয়াট এভার
we have learned, rather I will use the plural we, not I, whatever we have learned is actually we are blessed to actually get an opportunity to study in that college under the tutelage of such stalwart teachers. তো তারা কিন্তু আমাদেরকে একটা জিনিস শিখিয়েছিল, সেটা হচ্ছে টেক্সট পড়া, একদম টেক্সট ধরে ধরে পড়ানো হয়েছে আমাদের ক্লাসে, ধরে ধরে টেক্সট পড়িয়েছেন টিচার্সরা। তো সেই টেক্সটটাকে পড়তে হবে, এর বিকল্প আর কিচ্ছু নেই এই পরীক্ষার জন্যে অ্যাটলিস্ট। আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ অবভিয়াসলি তোমরা আমাকে বলেছো, কেউ বলেছে, আমি নাম করে বলছি, মৃণাল ক্লাসে আছে, মৃণাল আমাকে বলেছে যে নন ফিকশানগুলো পড়াতে, যেমন হচ্ছে শয়ের ফ্রিডম, প্রিন্সিপালস অফ গুড রাইটিং, আমি অবশ্যই পড়াবো, একদম ধরে ধরে পড়াবো, ঠিক আছে। যেগুলো তোমাদের খুবই যেগুলো না পড়ালেও চলবে, আমি সেইগুলো একটু শেষের দিকে রাখবো। যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল সনেট 18, ঠিক আছে, যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল ব্লেকের ল্যাম্প টাইগার, এগুলো তোমরা পড়েছো, ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটিতে গ্র্যাজুয়েশনের সিলেবাসে এইগুলো থাকে, তো সেগুলো তোমরা পড়েছো, তো এতে কোনো অসুবিধা হবে না। তাও আমাদের সময় থাকলে তো আমরা সবগুলোই টাচ করব। এখানে তোমরা ম্যাক্সিমাম জনই হয়তো 9, 10, 11, 12 দুটো পরীক্ষার জন্যেই বসবে। তো সেই জন্যে আমি চেষ্টা করব প্রথমে দুটো সিলেবাসের মধ্যে কমন যে জিনিসগুলো সেগুলো করানোর, তারপরে আমরা 11, 12 বা 9, 10 যেগুলো একদম স্পেসিফিক যেগুলো আছে সেগুলো ধরবো। তো এইভাবে মোটামুটি আমি আমার ক্লাসটাকে সাজিয়েছি। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ভীষণ ট্র্যাডিশনাল মেথডে পড়াবো, তো তোমরা কিন্তু তোমাদের পাশে একটা খাতা পেন সবসময় রেডি রেখো। আর আমি আগে থেকে বলে দেবো কী পড়াবো, সো টেক্সটটা কিন্তু সবসময় নিজের সামনে কাছে রেখো, ঠিক আছে। তো এইটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো এর থেকে বেশি ইন্ট্রোডাকশান আমি দিয়ে সময় নষ্ট করব না, কারণ নতুন করে কিছু বলার নেই। শুধু একটাই জিনিস, যে লোকের কথায় কান দিও না, পরীক্ষা কবে হবে, পরীক্ষা আদৌ হবে, পরীক্ষা কেস হবে, লোকের নানা মুনির নানা মত, নানা জন তোমার কাছে নানা রকম কথা বলবে, কান দিও না সেগুলোতে। কান না দিয়ে প্রিপারেশানটা নিয়ে রাখো। পরীক্ষায় সেপ্টেম্বরে হোক, ডিসেম্বরে হোক, মার্চে হোক, যখনই হোক না কেন, তুমি যাতে একদম ঠিকভাবে এই পরীক্ষাটাতে সাকসেসফুল হতে পারো, একদম সেই চিন্তা রেখে পরীক্ষাটা দাও, এরকম ব্যাপার নয়। আর ওই সব কিছু ভেবো না, এখন নেগেটিভ চিন্তা একদম মাথা থেকে বাদ রাখবে, যে আমি তো আমার সবটাই দেবো, আমি আমার সবটাই করব, কিন্তু তারপরে দেয়ার উইল বি আ হিউজ করাপশান অ্যান্ড উই উইল নট গেট দ্য জব, এরকম টাইপের, অর আনডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেটস উইল বি দেয়ার ইন দ্য লিস্ট, এইসব এখন একদম ভেবো না, এগুলোকে একদম কিপ দেম অ্যাসাইড দিয়ে অ্যান্ড ফোকাস অন ইয়োর study or focus on your preparation, ঠিক আছে। we need to do the best and we have to prepare ourselves for the worst, that is actually the motto, okay। so without much ado আমি এবার একদম শিষ্টুপষ্টু কঙ্কারে ঢুকে যাব এবং শুরু করব। তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে এই ইন্ট্রোডাকশনের পরে, যদি কিছু বলার থাকে তাহলে তোমরা কিছু বলতে পারো। আই উইল ওয়েট জাস্ট ফর 2 মিনিটস, তোমরা নিজেদেরকে আনমিউট করো, যদি কিছু থাকে বলার বলো, না হলে আমি একদম শীতস্টুপস্টু কঙ্কারে চলে যাব। একটা ইন্ট্রোডাকশান দেবো শীতস্টুপসে, একটু গোল্ডস্মিথের ব্যাপারে বলবো যতটুকু। এক সেকেন্ড মৃণাল, এক সেকেন্ড। হ্যালো, হ্যাঁ একটুখানি, হ্যাঁ ক্লিয়ারলি একটু বলো। হ্যাঁ বলছি দাদা, তুমি যেটা বললে, ওই আমি যেটা বলেছিলাম, আমি কিন্তু প্রিন্সিপালস এর কথাটা বলিনি, ঠিক আছে, ওটা ইজি তুলনামূলকভাবে। প্রিন্সিপালস এর কথা আমাকে আরেকজন বলেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার, গ্রামারের ব্যাপারটা যেটা আমি বলেছিলাম ওটা একটু দেখো। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ওটাই ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, অবশ্যই আমি, হ্যাঁ আমার এটা বলা হয়নি এই ইন্ট্রোডাকশানে, আমি এটা বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ গ্রামারের অবশ্যই আমি ক্লাস নেব, ঠিক আছে, গ্রামারের অবশ্যই আমি ক্লাস নেব। কারণ আমি তোমাদের একটা কথা বলি, দেখো গ্রামার তো এখানে আসে, আমি 2016 কোয়েশ্চেন দেখেছি, গ্রামার সহজ, কিন্তু গ্রামারের আমাদের ভালো করে তৈরি হয়ে যেতে হবে। কারণ হচ্ছে আমি তোমাদের বলি, পিএসসির যখন আমি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, দ্যাট ওয়াজ আ লং ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউটাই হয়েছিল প্রায় 45 মিনিটস ধরে। সেই ইন্টারভিউতে
ওরা কিন্তু মানে যেটা করে সেটা হচ্ছে ওরা কিন্তু ভীষণ কোয়েশ্চেন করে গ্রামার থেকে, একদম মানে র্যান্ডাম, র্যান্ডাম কোয়েশ্চেন বলতে যেরকম বোঝায়, র্যান্ডাম কোয়েশ্চেন করে গ্রামার থেকে। সেইটা যদি তোমার গ্রামারে যদি ঠিকমতো দখল না থাকে তাহলে কিন্তু একটু মুশকিল হয়ে যায়। মানে মুশকিল হয়ে যায় মানে হচ্ছে এক্ষুনি তোমাকে একটা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচ করতে দিচ্ছে, পরেই বলছে যে তোমার ধরো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আর এমফাসাইজিং প্রোনাউনের মধ্যে ডিফারেন্স কী, তারপরেই জিজ্ঞেস করছে রিটেনড অবজেক্ট আর ডিরেক্ট অবজেক্টের মধ্যে ডিফারেন্স কী, তারপরেই বলছে কোয়াসি প্যাসিভ ভয়েস কী, তারপরে বলছে যে ইউনিভার্সাল স্টেটমেন্ট হলে তোমার ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করতে গেলে কী কী চেঞ্জেস আনতে হবে, কী কী চেঞ্জেস করতে হবে না, তারপরেই হঠাৎ করে একটা সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স জিজ্ঞেস করছে। মানে পুরো একদম মানে আমাকে অ্যাটলিস্ট আমার ইন্টারভিউতে কিন্তু পুরো এরকমভাবেই করেছিল। ঠিক আছে, আমি এক দুটো ভুলও বলেছিলাম, একটা না দুটো আমার ভুলও হয়েছিল। তো কিন্তু মানে মানে দে ওয়ার জাস্ট ফায়ারিং কোয়েশ্চেন্স অন গ্রামার, র্যান্ডাম র্যান্ডাম একদম পুরো মানে একদম সেই শুরুর থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন থেকে এ থেকে সব জায়গা থেকে জিজ্ঞেস করছে। মানে নাউন ফরমেশন করতে বলছে, তো তারপরে ভার্ব ফর্ম দিচ্ছে সেখান থেকে নাউন করতে বলছে, এরকম টাইপের আর কি সব রকম। তো এখানেও গ্রামার থাকে, তো গ্রামারের নিশ্চয়ই অবশ্যই ক্লাস আমি আলাদা করে করাবো, একটু তাড়াতাড়ি করাবো গ্রামারের থিওরিটিক্যাল ক্লাসটা, গ্রামারটা ভালো করে জানো। আর একটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি যে আমি তো বললাম যে ইউ হ্যাভ টু গিভ প্রাইমারি ফোকাস অর এমফাসিস অন দ্য টেক্সট যখন তোমরা এই লিটারেচারের পোর্শন পড়ছো। গ্রামারের জন্য তোমরা কিন্তু পিকে দে সরকারের বইটা রাখো, ঠিক আছে? গ্রামারের জন্য তোমরা পিকে দে সরকারের বইটা রাখো, কারণ হচ্ছে হয়তো এখানে খুব একটা কাজে লাগবে না, কিন্তু পরবর্তীকালে তোমরা যখন ইন্টারভিউতে যাবে বা তোমরা পিএসসি নোটিফিকেশান বেরোলে পিএসসিরও তো পরীক্ষায় বসবে, পিএসসির ইন্টারভিউতে গেলে দে উইল আস্ক ইউ ডেফিনিশনস, দে উইল আস্ক ইউ দ্য রুলস। এইগুলো কিন্তু পিকেদের সরকারে খুব সুন্দর দেওয়া আছে, খুব ভালো করে দেওয়া আছে, সেগুলো কিন্তু পিকেদের সরকার ফলো করলে খুব মানে পরিষ্কার হবে। যেটা মানে আমি নিজে আইসিএসসি বোর্ডে পড়েছি, তো ছোটোবেলায় কিন্তু পিকেদের সরকারের বই সেভাবে আমি করিনি, ঠিক আছে? তো মানে আমাদের সেই রেন অ্যান্ড মার্টিন করানো হতো স্কুলে। তো এবার রেন অ্যান্ড মার্টিন ইজ আ গুড বুক, এখনও আরও অনেক রকম বই ফই বেরিয়েছে, সবগুলোই ঠিক। পিসি দাসের বই আছে, সেটাও মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড বই, কিন্তু পিকেদে সরকারের বইটা ভালো। পিকেদে সরকারের বইটা এখন বেশ এনলার্জড ভার্সনে বড় পাওয়া যায়, ম্যাক্সিমাম জনের কাছেই হয়তো আছে, কিন্তু হয়তো কেউ কারুর কাছে নেই। যারা নেই তারা ওই বইটা কিনে নাও, ওটা কিন্তু তোমাদের মানে তোমরা যেহেতু অ্যাকাডেমিক্সে থাকবে, তো ওটা তোমাদের সারা জীবন কাজে লাগবে, তো ওটা কিনে নাও, ওটা পড়তে হবে। আর অবশ্যই রেটোরিক প্রসোডি আছে, রেটোরিক প্রসোডি করতে হবে। রেটোরিক প্রসোডি হয়তো তোমরা এতদিনে রেটোরিক মনে থাকলেও প্রসোডি তোমরা ভুলে গেছো, ঠিক আছে? মানে সেইটা একটুখানি তোমাদেরকে একটু রিভাইজ করে নিতে হবে। প্রসোডি রেটোরিকের জন্যে অবশ্যই বোস অ্যান্ড স্টার্লিং বইটা তো ভীষণ ভালো। তো বোস অ্যান্ড স্টার্লিং তো সব জায়গায় আমাদেরকে রেকমেন্ড করে, প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে। আর একটা আমি বলবো যে এমনি একটি মানে বই আছে কল্যাণনাথ দত্তর লেখা, ঠিক আছে? সেই বইটা কিন্তু ভালো, কারণ ওখানে অনেক এক্সাম্পলস দেওয়া আছে। মানে ধরো অ্যাসিনডেটান, ধরো পলিসেন্ডেটান, ধরো কেয়াজমাস বা জিউগমা, অনেক এক্সাম্পলস দেওয়া আছে। অত এক্সাম্পলস দেওয়া আছে তো ম্যাক্সিমাম ভালো ভালো লাইন্সের এক্সাম্পল তুলে তুলে দেওয়া আছে, তো ওগুলো থেকে কমন পড়ে যাওয়ার চান্স হচ্ছে খুব বেশি। আর তোমরা যখন এখানকার কবিতাগুলো পড়বে তার ফিগার্স অফ স্পিচগুলো কিন্তু আইডেন্টিফাই করে একটা জায়গায় জট করে রাখো বা তোমাদের কবিতার টেক্সটের পাশাপাশি লিখে রাখো। হাই চান্সেস আর দেয়ার যে টেক্সটে যে যে কবিতাগুলো ইনক্লুডেড আছে, মানে সিলেবাসে যে যে কবিতাগুলো ইনক্লুডেড আছে, সেগুলো থেকেই কিন্তু লাইন তুলে রেটোরিক আইডেন্টিফাই করতে দেয় বা প্রসোডি করতেও দেয়, ঠিক আছে? প্রসোডিটা একটু তোমরা দেখে নিও, কারণ প্রসোডিটা শেখানোর খুব একটা টাইম আমার হবে বলে মনে হয় না, ঠিক আছে? প্রসোডিটা তোমরা একটু দেখে নিও, তাও যদি কোনো অসুবিধা হয় আমি একটা ভিডিও করতে পারি অন প্রসোডি, অর একটা ক্লাসে আমি প্রসোডি একটু বুঝিয়ে দিতে পারি, তো সেটাতে কোনো অসুবিধে নেই। তো ঠিক আছে মৃণাল, তো আর যদি কারুর কোনো কথা বলার থাকে অ্যাবাউট, আর কোনো যদি ডাউট থাকে বা যদি কিছু সাজেশন থাকে আমাকে দেওয়ার জন্য, ইউ আর ওয়েলকাম।
তো তোমরা আনমিউট করে বলো, আমি জাস্ট 2 মিনিট দেবো, তারপরেই কিন্তু আই উইল স্টার্ট উইথ শি স্টুপস টু কঙ্কার। হ্যালো দাদা। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ দাদা, বলছিলাম যদি মক টেস্ট ইনক্লুড করা যেত তাহলে ভালো হতো, এটা আমার একটু হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলো। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আমি তো ওটা আমি যখন আমি প্রথমে আমি দিয়েছিলাম আর কি, যখন আমি এটা করেছিলাম তখন তো আমি লিখেছিলাম মক টেস্ট। মক টেস্ট অবশ্যই হবে, অবশ্যই মক টেস্ট হবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হুম। আর কারুর কি কিছু বলার আছে? আই হোপ কারুর আর কোনো কিছু বক্তব্য নেই। তো আমি একদম শি স্টুপস টু কঙ্কারে চলে যাচ্ছি। উই আর গোয়িং টু স্টার্ট উইথ শি স্টুপস টু কঙ্কার। আর ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট, একটা খাতা পেন রেডি রাখো আর টেক্সটটা খুলে রাখো। টেক্সটটা যদিও একটু পরে আসছি। আর আমি একটা কাজ করছি, আমি আমার ভিডিও মোডটা এবার অফ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। শীতটা টেনে ধরেছে রে। আচ্ছা জাস্ট একটু ওয়েট করো। এই বাবু হয়ে বসে কেন পাটা খুললাম তখনই। তুই বালিশ ফালিশ নিয়ে বসে পড়লে। এটা এমন অদ্ভুত, মানে অদ্ভুত জিনিস। সেদিনকে রাত্রিবেলা ভোর রাত্রে মনে আছে, মানে কি করবো খুঁজে পাওয়া যায় না। তুমি এবার উঠে উঠে দাঁড়াতে পারো। তুমি ওমভাবে না এটাকে ফেলে দিয়ে এটা আবার আমি মুখে দেবো, জল ভরে রেখে দিই। ইয়েস, সো উই আর অ্যাবাউট টু বিগিন। আমি বলে দেবো কোন কোন জিনিসগুলো তোমরা একটু নোট করবে। So before we begin with She Stoops to Conquer by Oliver Goldsmith, let me first make one point very clear. I have seen that in the last madrasa examination which was conducted, there
they had set question from the birth year of a poet. This is very unlikely, but still, when they are actually setting questions from these corners, so we need to prepare ourselves. তো সেজন্যে বলছি যে কোনো রকম কবিতা পড়বে, যে কোনো রকম গল্প পড়বে, ড্রামা পড়বে, প্রত্যেকটা অথরের অ্যাটলিস্ট দ্য ইয়ার অফ বার্থ অ্যান্ড দ্য ইয়ার অফ ডেথ সেটাকে একটুখানি নোট রাখবে. So I will begin with a very sketchy introduction to the life of Goldsmith, and then I will move on to why Goldsmith was writing She Stoops to Conquer. So Oliver Goldsmith actually was born in the year 1728. 1728, and he was an Irish by birth. Okay, not an English, an Irish by birth. His father was actually a clergyman, and Goldsmith's life, or Goldsmith's childhood, specifically Goldsmith's childhood, was spent in an atmosphere of little income, small means, and frugality. Okay, so he was sent to a village school when he was just 6 years of age. He was very bad in his lessons, but Goldsmith started writing poetry at an early age when he was in his school. So later he actually went to a high school at Longford with the assistance of some of his relatives, and there the school authorities actually expelled him from the school for indiscipline. Okay, and then he decided to go to Cork. Now when he was going to Cork, there actually he had very little money with him, and when it was night and he had to make a halt, then he asked a man regarding the location of an inn where he could take shelter for the night. And the man was a mischievous person, and the man actually directed Goldsmith to a gentleman's house instead of directing him to the inn. Okay, so he ended up staying at the gentleman's house for the night, and afterwards this very incident, this very short incident in Goldsmith's life formed the basis of the main plot of the play She Stoops to Conquer. Okay, he entered Trinity College in Dublin later, and he was admitted at a very reduced fees. Okay, so they were not able to afford the fees of the Trinity College at that time, so he was given a concession, and for that concession he had to do some certain menial jobs in return. Okay, so the college authorities actually asked him to do certain menial jobs which was below dignity, and his college life was anything but happy. So he was not at all happy with his college life. He was humiliated, he was insulted, he had to do various kinds of odd jobs, he had to run errands, okay, listen to all people, whatever they forced him to do, he had to do that. So his college life was never a happy one. Okay, his father died in the year 1747, just after he entered the college. Okay, he entered the college in the year 1745, and his father died in the year 1747. Okay, so that was actually a real bolt from the blue to the family, to Goldsmith's family. Okay, that was a huge blow to the family, and it was actually not possible for Goldsmith's mother to make him continue his studies. Okay, so his uncle came to the scene and to the rescue of Goldsmith and his family. So his uncle and some relatives helped him or assisted him to again continue his studies in the college, and
in the college, so he was continuing in the Trinity College, and in the college he got 30 shillings of a scholarship. Now he was such a man of pomp and splendor, and he was such a man of an extravagant lifestyle and luxurious lifestyle, that he, after obtaining this scholarship, he arranged for a party for the friends. So he was such a person, such a flamboyant character, little caring for what is going to happen in the future, little caring for his small means, for his small income, for the small income of the family, little caring for what the college authorities were telling him. He arranged for a party, and there was a dance party, there was a celebration, there was a gala celebration, and when the college authorities came to know about this, he was again expelled from the college. He was admonished by the tutor, he was admonished by the principal, and he, out of frustration, sold all his books and he returned home. That was actually the end of his formal studies. His elder brother went to the college. Actually, the college authorities called the elder brother to come over, for the act of indiscipline that Goldsmith had committed. So the elder brother went there, implored the authorities, begged the authorities for forgiveness, patched up a reconciliation with the college authorities, and then he was permitted to continue his studies over there. Finally, he obtained a BA degree in the year 1749 after 4 years of his admission. 1749, he obtained a BA degree. He left the college for good and he never continued further higher studies. And after completing his college, he led a very unsettled life. He was a very wayward man. Very wayward man. And whenever he was a very spendthrift also. So he never cared for the frugal income or the little means of his family. He led a wayward life full of extravaganza. He frequented inns and hotels. He played flute. He actually was a very good flute player. His uncle got again him job for tutorship at a local school which he left soon. খুব একটা ডিটেলসে আর যাব না, মোটামুটি একটু বুঝে গেলে দ্য ক্যারেক্টার অফ গোল্ডস্মিথ, হি অ্যাকচুয়ালি was thinking of going to London to seek his fortune over there. So his uncle gave him 50 pounds, 50 pounds to start as a lawyer in London, to start his actually to be under certain famous lawyer of that age, and as an apprentice, and to learn and continue doing job over there as an assistant. He thought of going to London, but actually he spent all the amount, those 50 pounds, he spent the whole amount at a gambling game in Dublin. So he was into drinking, he was into gambling, he was into all sorts of nonsense. Little caring for himself, with little care for himself and his family. Then he thought of trying his fortune in the field of medicine. So from BA degree to law and then to medicine. So nothing can be more colorful than this. He went to Edinburgh in Scotland. সেখানে একটা ক্লাব জয়েন করলো, an Irish club. ওখানে those people from Ireland who stayed over in Scotland, they actually formed a club. He became an active member over there. He frequented the club in the evenings, he gossiped over there and made new friends, again involved himself in a life of drinking, gambling and merrymaking. And he was very inconsistent by nature. So after staying for some time in Edinburgh, he stayed there for at least 1.5 years, 18 months. He left Scotland and thought of moving to Paris
From Paris, again he went to Belgium, he went to Switzerland. So he went to most of the countries of Europe, also to Italy, to Venice. Okay. And then he went back to France again and landed on Dover in the year 1756. The famous Dover Beach. Okay. Matthew Arnold's poem Dover Beach, the famous Dover Beach. And from there, he reached London. When he reached London, he was in great destitution. He was in utmost need of money. Okay. He went there without a penny in his pocket, but with a gamut of experience that he had gathered, seeing people, observing people around different corners of Europe. Okay. So he had actually gathered a huge experience. First in London, he went to a elementary school as an assistant, and then he went to work as a chemist. Okay. And then he went to a bookseller's. Okay. Here actually the flowering of Goldsmith's genius started. Okay. When he actually came in contact with the bookseller's job. Okay. He started writing for a number of periodicals of that age, including the Ladies' Magazine, the Public Ledger. Okay. And most of his writings were published in the Monthly Review, the Public Ledger, the Ladies' Magazine, and they actually were later printed. The number of articles that he wrote, later they were printed under the title The Citizen of the World. So Goldsmith started writing. Okay. Writing articles. With articles, his journey started. His literary career started with articles. Now, his financial position improved a bit. Okay, only a bit. And that was, or this phase can be called the turning point in Goldsmith's career or Goldsmith's fortune, because Goldsmith came in acquaintance with Dr. Samuel Johnson, who became his friend, who became his guide, who became his helper. If Dr. Samuel Johnson had not been there, we would never found a Goldsmith in the whole canon of English literature. Okay, Goldsmith continued doing all kinds of literary hack work in the publishing house, for which he was poorly paid. Okay, because actually he did not have any proper quality education. Okay, but he had a varied experience. He had fine powers of observation. Okay, and his writings were extraordinarily rare, and it was being well received by the public. And Goldsmith actually began to gain fame or reputation with the publication of his long poem, The Traveller. Okay, just you need to focus on these names. Okay, The Traveller. The Traveller is actually a long poem by Oliver Goldsmith, which first appeared in the year 1764, and it ran to 4 editions from 1764 to 1767. Again a 5th edition came and a 6th edition came in 1768 and 1770. Now you need not go into the details of these things. Okay, you just remember this fact that Goldsmith rose to fame with the publication of The Traveller, his long poem. Okay, now Goldsmith's writing plays was actually a reaction to the
sentimental comedy which was in vogue during that time. Okay. Goldsmith's She Stoops to Conquer or The Good Natured Man. The Good Natured Man was published earlier than She Stoops to Conquer. Okay. And these plays actually were written as an answer, okay, as a protest to the sentimental comedy which was actually governing the literary scene or the dramatic scene of the times. Okay. Sentimental comedy. So, in this way, we can say that She Stoops to Conquer is an anti sentimental comedy. Anti sentimental comedy which was written in reaction to the sentimental comedy which was in vogue during that time. Okay. Now, sentimental comedy again arose as a reaction to the vulgar and degenerating comedy of manners, okay, of Etheridge, Wycherley. You are all familiar with the names, okay, you are familiar with the comedy of manners and how the sentimental comedy gained popularity when comedy of manners actually was fading from the literary scene. And Goldsmith's She Stoops to Conquer belongs to that genre of literature which can be called anti-sentimental comedy, written as a reaction to the sentimental comedy which was very popular during that time. Okay. Now, Goldsmith actually points out that in place of genuine wit, in place of exciting laughter, in place of genuine wit, I repeat, in place of genuine wit and in place of exciting laughter, the sentimental comedy brought to the English stage moral sentiments, prudence, and the presentation of humanitarian views, okay, and an encouragement of pity for the distressed. See how from the licentious, vulgar, raw, very earthy comedy of Wycherley, Etheridge, Congreve, Way of the World, okay, we move to a scene where moral sentiments, prudence, piety, these are actually taking the place, okay, taking the scene, governing the scene. This kind of comedy which went by the name of the sentimental comedy, but it was not really so. Goldsmith makes it very clear in the prologue itself. In the prologue itself, Goldsmith says that the comic muse is about to die. The comic muse is about to die. That means the true spirit of comedy is killed in this new sentimental comedy. The true spirit of comedy is killed. And Goldsmith actually tried to revive the true spirit of the comedy, the genuine laughter on the English stage, minus the vulgarity, minus the licentiousness of the comedy of manners. Okay. So the sentimental comedies were actually, if I can say, they were moral comedies. So this is actually a juxtaposition. Morality and comedy, these two never go hand in hand. Okay. So they were really moral comedies because they were always being governed by a sense of prudence, virtue and morality from the beginning to the end. The writers wanted to always propagate something very moral, something very sermon-like, something very preachy, and there was always an agreeable happy ending, okay, very formulaic. The dialogues, they
were devoid of the sparkling wit which we find from the age of Ben Jonson. And even when you have read Way of the World, or those of you will be reading Way of the World, or those of you who have not read, because many universities they do not opt for Way of the World. If you go through Way of the World, you will see that Wycherley, in spite of all the vulgarity and licentiousness, the intrigues, the extramarital affairs and everything, his comedy actually had that sparkling wit. The dialogues of Etheridge, the dialogues of Congreve. Okay. So, this sentimental comedy actually remained in the English stage for more than half a century. And Goldsmith tried to revive the true spirit of comedy, akin to the comedy of manners, okay, minus the licentiousness and the vulgarity. So here we find in Goldsmith a Congreve who is more refined. Okay, so you must remember these things. So I hope within these 15 minutes or 20 minutes I have just given you a very brief outline regarding sentimental comedy and how Goldsmith's She Stoops to Conquer or The Good-Natured Man, or how Goldsmith's plays were written as a reaction to the sentimental comedy of the stage. Okay, now we will go to the text. Before that, you need to remember a few things: Goldsmith's year of birth, Goldsmith's year of death, Goldsmith's date of the publication of She Stoops to Conquer. It was written in 1771. It was written in 1771. Okay. And it was given to Coleman. Okay, I'm coming to Coleman, George Coleman. It was given to Coleman. He was a theatre manager in 1772, the next year. And it was performed first at Covent Garden on March 15th, 1773. That was the first performance. So these things you need to remember. It was first performed at Covent Garden, 1773, written in 1771, and first performed at Covent Garden Theatre, and the play was an instant success. The play was an instant success. Okay. Now we move on to the text. এর বেশি তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের দরকার নেই, ঠিক আছে? শুধু এখানেই জানো, এইটুকুই জানলেই যথেষ্ট, ঠিক আছে? আর আমি বেশি করব না, কারণ তোমরা এগুলো পড়ে নিতে পারবে, বা এখন সময় না থাকলে অত পড়ারও দরকার নেই। যতটুকু বললাম ততটুকু তোমরা মাথায় রাখো। শুধু এর জনরাটা মাথায় রাখবে যে দিস ইজ অ্যান অ্যান্টি সেন্টিমেন্টাল কমেডি। ধরো দিতে পারে যে শি স্টুপস টু কঙ্কার বিলংস টু উইথ জনরা অফ কমেডি, ঠিক আছে? তো বলে দিল কমেডি অফ ম্যানার্স, অ্যান্টি সেন্টিমেন্টাল কমেডি, সেন্টিমেন্টাল কমেডি, এরকম চারটে অপশান দিয়ে দিল। তো সেখানে এটা অ্যান্টি সেন্টিমেন্টাল কমেডি হবে। তো আর হচ্ছে গোল্ডস্মিথের বার্থ ইয়ার, ডেথ ইয়ার, আর এটার ডেট অফ পাবলিকেশন 1771, মানে ইয়ার অফ পাবলিকেশন, আর ডেট অফ ফার্স্ট পারফরমেন্স 1773, 15th March, কভেন্ট গার্ডেন থিয়েটার। এইটুকু, এই যে ইন্ট্রোডাক্টরি একটা তোমাদের শর্ট ব্রিফ আউটলাইন দিলাম, এইটুকু ইনফরমেশান এখান থেকে মনে রাখবে, দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ। আমি একদম চলে আসছি টেক্সটে। আমি কোনো সামারি বলছি না, সামারি আমি এখন বলবো না। আমি একদম টেক্সটে ঢুকবো এবং একদম ডেডিকেশন থেকে ঢুকবো।
একটু তাড়াতাড়ি পড়াবো, একটু বলে দেবো জিনিসগুলো কোন কোন জায়গাগুলো তোমাদের একটু খেয়াল রাখবে, এবং তারপরে I will straight away go to the prologue. Okay, I hope you have the dedication ready in front of you. First of all, the thing that which you have to remember is the dedication which Goldsmith has written himself. Goldsmith has written himself is dedicated to none other than Dr. Samuel Johnson. The play was dedicated to none other than Dr. Samuel Johnson, who was Goldsmith's guide, who was Goldsmith's mentor, who was Goldsmith's helper, who was Goldsmith's idol actually. So I'm going through the dedication. I hope you have the text ready in front of you. To Samuel Johnson. Dear sir, by ascribing this slight performance to you, I do not mean so much to compliment you as myself. It may do me some honor to inform the public that I have lived many years in intimacy with you. It may serve the interests of mankind also to inform them that the greatest wit may be found in a character without impairing the most unaffected piety. Okay. So Goldsmith says that by inscribing this slight performance to you, by dedicating, inscribing is dedicating or ascribing, by ascribing this slight performance, no, just look at the humbleness of Goldsmith. Okay, the apologetic tone of Goldsmith. Goldsmith actually calls his play a trivial one, a slight one, tuchho, a slight performance. Okay, by inscribing this slight performance to you, I do not mean so much to compliment you as myself. So the dedication of this comedy which I have written would not actually be an honor to you. You means Dr. Johnson. But actually it would bring me honor. Goldsmith says that after dedicating this play to you, it would bring me honor that I have dedicated my play to Dr. Samuel Johnson, the stalwart of 17th century, to such a stalwart of literature. Okay, sorry, 18th century. Now, he says, it may do me some honor to inform the public that I have lived many years in intimacy with you. So, it is clear to us that Goldsmith was very intimate to Dr. Samuel Johnson, and he admits it before the House. It may serve the interest of mankind. So he says, my information would actually serve the interest of mankind, also to inform them that the greatest wit may be found in a character Samuel Johnson. The greatest wit. So Samuel Johnson, according to Goldsmith, was the greatest wit. The greatest wit may be found in a character, may be found in Samuel Johnson himself, without impairing or without prejudicing the most unaffected piety. Okay, so he was a man of rare piety. Okay, very sincere, having a very good religious sense, a devout Christian. So Samuel Johnson was the greatest wit of the time without compromising his sense of piety. I have particularly reason to thank you for your partiality to this performance. So Goldsmith actually acknowledges that Samuel Johnson was partial. Partial means here not bias. Partial means Samuel Johnson had been favorable, had a very favorable opinion regarding She Stoops to Conquer. Reason to thank you for your partiality to the performance. So I have every reason to thank you that you had been so very favorable. You had given such a favorable view, such a favorable opinion to this performance. The undertaking of a comedy, not merely sentimental. Here he makes this point very clear. Not merely sentimental. So I am doing something different. He makes it very clear at the very beginning. Okay, I am
writing something different. I have written something different. The audience or the spectators, the onlookers who are sitting in front of the stage, they are going to witness a very different kind of comedy on the English stage. Not merely sentimental was very dangerous. So he admits the fact that when sentimental comedy was ruling the literary scenario of England, at that time, writing an anti-sentimental comedy in reaction or to the protest of the sentimental comedy was a very dangerous affair. There was every possibility, there was every chance that the play would not have been well received by the public, because the public, they were immersed in sentimental comedy of the times. However, I ventured to trust it to the public. So whenever a playwright is writing a play, his God is the public, is the spectators, is the onlookers, who will throng to the theatre and will make his play a roaring success. So Goldsmith says that he dared to trust the public, and though it was necessarily delayed till late in the season, so it was a delayed performance. So George Coleman received the play, just look at the statistics, the year. It was published in the year 1771. It was given to George Coleman, the theatre manager at the Covent Garden Theatre, in the year 1772. It was performed in 1773. So Coleman was also a bit hesitant at the very beginning, initially, to stage the play. So Goldsmith says that it was necessarily delayed, so there was a necessity. ওকে, একটু থামছি, এখানটা বড্ড কুকুর চেঁচাচ্ছে, একটু দাঁড়াও। So the play was necessarily delayed till late in the season. But I have every reason to be grateful. Why he was grateful? Because he had been given the opportunity to make his play staged, and the play was well received by the public. Okay? I am, dear sir, your most sincere friend and admirer. I was saying Dr. Samuel Johnson was Goldsmith's idol. Goldsmith's admired Johnson, Oliver Goldsmith. I hope this dedication is crystal clear to you now. We move on to the prologue. Yes, the prologue. You are well familiar with the term prologue. What is the function of a prologue at the very beginning of the play? Very cursory details, very sketchy details, which I will give you regarding the prologue. Prologue is actually a very brief introduction which is given at the very beginning of the play. It sets forth briefly the subject matter of the play and begs the audience to give a patient watch or a patient hearing. Okay, it's written in a very apologetic tone, and sometimes it was composed by some eminent man of letters or some famous actor. Here the prologue was by David Garrick. He was an eminent actor, one of the best actors on the contemporary stage. You all are familiar with Garrick's name. So Garrick actually composed the prologue, which we are going to read now. Now Garrick actually mentions a fictional character of the name Mr. Woodward, who is dressed in black and who is holding a handkerchief to his eyes. He actually enters the stage alone. Okay. The things which you need to remember:
Who composed the prologue? Which character enters on stage? How is he dressed? These details you need to pay attention. He was holding a handkerchief to his eyes. Now, the prologue begins. Excuse me, sirs, I pray. I can't yet speak. I am crying now, and have been all the week. It is not alone this morning suit, good masters, I have that within, for which there are no plasters. Pray, would you know the reason why I am crying? The comic muse, long sick, is now a dying. And if she goes, my tears will never stop, for as a player, I can't squeeze out one drop. I am undone, that's all. Shall lose my bread, I would rather, but that's nothing, lose my head. When the sweet maid is laid upon the bier, Shutter and I shall be chief mourners here. To her a mawkish drab of spurious breed, who deals in sentimentals will succeed. Poor Ned and I are dead to all intents. We can as soon speak Greek as sentiments. Both nervous groan to keep our spirits up. We now and then take down a hearty cup. What shall we do if comedy forsakes us? So I stop here in the middle of the prologue and I'm going to the explanation now. So he asks the audience, the gentlemen who were present before him as onlookers, as the spectators, to excuse him. Okay, excuse me, sirs, I pray. I beg to be excused. I can't yet speak. I am not in a condition of speaking. I'm crying now. I'm crying, I'm weeping, and have been all the week. So I have been doing so, I have been crying all throughout the week. It is not alone this morning suit, good masters. I have that within. You see, the sparkling wit in these lines. Okay, so Mr. Woodward enters the stage dressed in black. So it is actually a mourning dress, a mourning suit. Okay, so he is mourning over the death of the comic muse. Okay, he is mourning over the death of the comic muse. So he says that don't actually mistake that I am pretending to mourn by putting up a black mourning dress. Not only this mourning dress or this act of weeping expresses my sorrow, but I feel the sorrow within, deep inside my heart. It is not alone this mourning suit, good masters, I have that within. I have that within. I have that means the mourning within, for which there are no plasters, for which there is no cure. Plasters is cure or remedy. There is no cure, there is no plaster. Pray, would you know the reason why I am crying? Would you like to know the reason why I am crying, why I am weeping? He asks the audience and goes on to give the answer himself. The comic muse, long sick, is now a dying. The comic muse. Okay, so the 9 muses in Greek mythology, the classical mythology, 9 muses. The comic muse who is actually the governing spirit of comedy. She was long sick. She was long sick and she is at the verge of death. She is now dying. And if she goes, my tears will never stop. And if she dies, if the comic muse dies, my tears are not going to stop. For as a player, I cannot squeeze out one drop. As a player, as an actor on the stage, I cannot squeeze out a single drop. Why he says so? Because he says that I, as an actor on the stage, I cannot shed even a single drop of tear. Because he was an actor of comedy.
Okay, an actor who usually took up comic roles, and he was not at all familiar with the tragic roles, which actually targeted the tear ducts. Okay, so my tears will never stop. For as a player, I cannot squeeze out one drop. I am undone. I am completely ruined. I am undone. That's all. That's all. That's all I can say. I shall lose my bread. I will lose my livelihood. I would rather, but that's nothing, I will lose my head. So before losing my livelihood, I will rather lose my head. It's better to die. I would rather prefer to die than to losing my livelihood. When the sweet maid here refers to the comic muse, the sweet maid, when the sweet maid is laid upon the bier, is laid upon the coffin, Shutter and I shall be chief mourners here. Shutter. Shutter is actually a reference to Edward Shutter. Okay. He was a comic actor during that time, and on the first production of She Stoops to Conquer at the Covent Garden Theatre, Edward Shutter actually played the role of Mr. Hardcastle. Okay. Edward Shutter played the role of Mr. Hardcastle. So Shutter and I shall be the chief mourners here. So when the comic muse will die, no one is going to mourn, because no one is bothered about the comic muse now, because people are actually devouring or swallowing tragedies in the name of comedies. That is actually the focal point. So this is a very, very serious attack on the sentimental comedy, which was very popular during that time. Okay, people had an overdose of that. Shutter and I shall be chief mourners here. To her, that means her is the comic muse again, to her, a mawkish, drab, obscurious breed. Look at the words which is chosen here. Mawkish, very wretched. Okay. Drab. Drab means a vulgar woman. Drab means a vulgar woman. Okay. A prostitute. Okay. A drab, mawkish, drab, obscurious breed of illegitimate birth. Okay. Illegitimate birth. So why illegitimate birth? Who deals in sentimentals? Who deals in sentimentals means who actually indulges in fake and false shows or displays of sentiments on stage will succeed. So who is going to succeed? The comic muse. Who is going to be the successor of the comic muse? This mawkish, wretched, drab, obscurious breed who deals with sentimentals. Who deals in sentimentals. So why illegitimate birth? Why obscurious breed? Why? Because this sentimental comedy was neither wholly a tragedy nor wholly a comedy. It was something in the middle. So here the attack is very raw. The attack is very pungent. Okay. Sentimental comedy neither belongs to tragedy nor belongs to comedy. So sentimental comedy is of an illegitimate birth. Poor Ned and I are dead to all intents. Ned was actually the nickname of Edward Shutter, whose name was mentioned 3 lines before. Shutter and I shall be chief mourners here. Poor Ned and I are dead to all intents. We can soon speak Greek as sentiments. That means they say, or he says, Mr. Woodward says, that for Ned and for himself, expressing sentiments and emotions on stage is very similar or is very akin to speaking Greek. So we say one thing, that
If we are not familiar with a thing, or if something appears to be very odd, then we say that it's Greek and Latin to me. It's Greek and Latin to me. So it was the same thing. Expressing emotion and sentiments on stage was similar to speaking Greek. Both nervous groan to keep our spirits up, we now and then take down a hearty cup. So we have become nervous because our livelihood is at stake. Our comic muse is at the verge of death. Okay, so we have grown very nervous, and we are trying very hard to maintain our comic spirit. We are trying very hard to maintain our comic spirit. Okay, so we now and then take down a hearty cup. So we have taken to drinking. We have indulged ourselves in drinking. What shall we do? What is there to do? What else is there to do if comedy forsakes us? They will turn us out and no one else will take us. Who is going to turn them out? The managers of the London theatre. They are going to turn us out and no one is going to take us. But why can't I be moral? Now he questions himself. Okay, that why I cannot play the role of a moralizing actor in sentimental comedy. Let me try. My heart thus pressing. Okay, so let me press my heart. Okay, let me be ready. Fixed my face and eye with a sententious look. Now look, the words that are chosen here. Fixed my face and eyes. His eyes and his face must be very fixed. That means wooden expressions. The wooden expressions of the sentimental comedy, okay, are highlighted here. Okay, they were devoid of any kind of expressions. So no muscle movements. We will come to that. Okay, fixed my face and eye with a sententious look. That nothing means. Faces are blocks in sentimental scenes. Faces are blocks means faces are blocks of wood. Faces of the actors, they become blocks of wood in sentimental scenes. Thus I begin. Okay, so I have made my face like that. I have made my mannerism like that. Now let me begin. All is not gold that glitters. See, the beautiful adage which is chosen here. All that glitters is not gold. All is not gold that glitters. Pleasure seems sweet. See, moralizing. Okay. But proves a glass of bitters. When ignorance enters, folly is at hand. That means whenever you are ignorant, you are prone to make mistakes. Folly is at hand. Learning is better far than house and land. So house and land refers to materialistic things. So gaining knowledge or acquiring knowledge is better than all these materialistic things. See, all these preaching and sermonizings are going on. Let not your virtue trip. Okay, so do not go astray from the path of virtue. Okay, do not go astray from the path of virtue. Who trips may stumble. One who trips, one who goes astray from the path of virtue, he is sure to meet his nemesis. He is sure to be ruined. And virtue is not virtue if she stumbles. That virtue cannot be called true virtue if that stumbles. That means if that yields to temptations, if that yields to provocations. Okay, I give it up. Morals won't do for me. Now he is frustrated. Mr. Woodward is frustrated completely. I give it up. I give up this attempt of becoming a moralizing actor on stage of sentimental comedy. Morals won't do for me. To make you laugh, I must play tragedy. Okay, but you people are only familiar with the sentimental comedy, but that is a tragedy actually. So to make you laugh, I must play tragedy, which is very absurd. This very idea is absurd. Okay, so this
indicates, this very line indicates that sentimental comedy was more tragic than comic. One hope remains. Hearing the maid was ill, a doctor comes this night to show his skill. So when he heard the doctor refers to whom? Oliver Goldsmith. The doctor, on hearing that the maid was ill, the comic muse was ill, he has come this night to show his skill, to cheer her heart and give your muscles motion, to cheer the drooping heart of the muse of true comedy and to make you laugh. To give your muscles motion means to make your muscles work, to make your muscles move, the muscles of the face. Okay. He in 5 draughts means acts. He in 5 draughts prepared presents a potion. This is a potion. So the play which is going to be staged is a potion or a medicine. Medicine for whom? For the audience. Okay. Presents a potion, a kind of magic charm. So this medicine, this play has miraculous powers. This medicine has magical effect. For be assured, you be ensured, you be assured, if you swallow it, that means if you witness the performance, if you swallow it, if you gulp it down, the maid is cured. The comic muse is cured. The comic muse is not going to die. The comic muse will revive. But desperate the doctor is desperate, and her case is. The case of the comic muse is desperate as well. If you reject the dose and make wry faces, this truth he boasts will boast it while he lives. Now it is up to you. If you reject the dose, if you make your faces wry, if you show your disapproval, okay, like a patient who is forced to take a bitter medicine, if you make your faces like that, if you frown, if you do not approve of this performance, this truth he boasts will boast it while he lives. No poisonous drugs are mixed in what he gives. Here, poisonous drugs refers to the false sentiments. The false sentiments are actually the poisonous drugs. The audience, they are fed with these poisonous drugs, this toxic drug, which is contaminating in their body. Here, Garrick assures, Mr. Woodward says to the audience that no poisonous drug is mixed with the potion, the play. So the play is very real, the play is very genuine in tone. Okay. Should he succeed, you will give him his degree. If not, within he will receive no fee. So if he succeeds on stage, if his endeavor succeeds on stage, you will give him his degree. That means you will give him his approval, degree, appreciation, laudings. Okay. Now if he does not, he will receive no fee from the theatre manager. That means from Coleman. The college you must his pretensions back. Pronounce him regular or dub him quack. The college you. He calls the audience the college. The college means the board of physics. The college of the physicians. The board which conducts the examination for the doctors. So you are the college. The audience is the college. Must his pretensions back. Pretensions means here claims. So whatever is Goldsmith claiming in his play, you must back, you must support. Pronounce him regular. Either you will pronounce him regular, either you will pronounce him regular means either you will declare him as a regular qualified doctor who has succeeded in his endeavor, who has succeeded in his attempt, or dub him quack, or he will be called or he will be condemned as a person who pretends to be a doctor but is not really qualified to be a doctor, a fake doctor. Okay.
So, this is in detail regarding the prologue of the play. আমি তোমাদেরকে যখন অ্যাক্ট ওয়ান সিন ওয়ান পড়াতে শুরু করব তখন আর এত লাইন বাই লাইন পড়াবো না। সিন্স দিস ইজ দি ফার্স্ট ক্লাস, আমি তোমাদের লাইন বাই লাইন পড়ালাম একটাই উদ্দেশ্যে, যে তোমাদের কিন্তু এইভাবে জিনিসটা পড়তে হবে, ঠিক আছে? কারণ আমি ধরো প্রলগটাতে আরেকবার এসো, দেখো এখানে পুওর নেড অ্যান্ড আই, শাটার, এগুলো সমস্ত তোমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? কোন পার্সনকে এখানে রেফার করা হচ্ছে, কে কি না কি, সমস্ত কিছু, শুধু এইটুকুই। আর বাকি শুধু জানবে যে কি কি বলা হচ্ছে, কি কি বলা হচ্ছে না, ঠিক আছে? এই যে এখানে মকিশ ড্র্যাব অফ স্পরিয়াস ব্রিড বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? মানে বলতেই পারে যে এখানে কি বলা হয়েছে, দ্য অ্যাডজেক্টিভস হুইচ ইজ ইউজড ইন দি প্রলগ। যদি একটু শক্ত কোয়েশ্চেন আসে এরকম কোয়েশ্চেন দিতেই পারে, না দেওয়ার কিছু নেই। তো তোমার পড়াটা হওয়া উচিত ঠিক এইভাবে। দেখো প্রলগটা পড়ালাম, ডেডিকেশনটা পড়ালাম, ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম, সেন্টিমেন্টাল কমেডি, অ্যান্টি সেন্টিমেন্টাল কমেডি বললাম। দেখো খুব বেশিক্ষণ কিন্তু হয়নি, গোটা ক্লাসটা চলছে 1 ঘন্টা 20 মিনিট, মানে আমি যখন থেকে শুরু করেছি 1 ঘন্টা 20-21 মিনিট হয়তো বলেছি আর কি, মানে পড়ানোটা, ঠিক আছে? তো এইভাবে করতে হবে, একটু ফাস্ট রিডিং করতে হবে। আমি যখন আজকে ক্লাসটা আমি একটু বাদে এন্ড করব, একটুখানি আমি তোমাদেরকে অ্যাক্ট ওয়ানটা একটুখানি ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিয়ে তারপর এন্ড করব আজকের ক্লাসটা। অ্যাক্ট ওয়ানটা যখন পড়াবো আমরা কিন্তু অ্যাক্ট ওয়ান, তার সাথে অ্যাক্ট ওয়ান সিন ওয়ান, অ্যাক্ট ওয়ান সিন টু, অ্যাক্ট টু একসাথে পড়ব। তোমরা কিন্তু প্রত্যেকে বাড়িতে অ্যাক্ট ওয়ান অ্যাক্ট টু পড়ে নেবে আমার নেক্সট ক্লাসের আগে, কারণ আমি কিন্তু আর লাইন বাই লাইন পড়াবো না, এবারে আর লাইন বাই লাইন পড়ানো নয়, আমি জাস্ট তোমাদেরকে ধরিয়ে দিলাম আজকের ক্লাসে যে কিভাবে পড়তে হবে, ঠিক আছে? এবং তোমাদের আমি লাইন বাই লাইন পড়াবো না, কিন্তু তোমাদের আমি আউটলাইনটা বলে দেবো। আর প্লিজ তোমরা টেক্সটটা পড়ো, যেটা পড়ছো ভালো করে টেক্সটটা পড়ো, শুধু আউটলাইন সামারি পড়ে পরের ক্লাসে বসবে না, ঠিক আছে? একটু টেক্সটটা পড়ো, একটু টেক্সটটা নিজে ওল্টাও। হ্যাঁ, আউটলাইন সামারি তুমি পড়তে পারো, ঠিক আছে? সামারিতে জেনে নিতে পারো, সুবিধে হবে তোমাদের পক্ষে। যারা শিস্টুপস টু কঙ্কার পড়োনি বা জানোই না কিছু, কোনো আইডিয়া নেই, তারা একবার একটুখানি আউটলাইনটা পড়ে নিতে পারো। ধরো অ্যাক্ট ওয়ানের একটু সামারিটা পড়ে নিলে, তারপর ইউ গো থ্রু দ্য টেক্সট। বাট ডেফিনেটলি বিফোর অ্যাটেন্ডিং দ্য নেক্সট ক্লাস I will presume that you have gone through the text, because now I will be saying and I will be lifting certain passages, বলে দেবো যে এই জায়গায় এই এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবে, বাকি কিচ্ছু পড়ার দরকার নেই। So this is the way in which you should prepare yourself. এইভাবেই পড়তে হবে, এইভাবে পড়লে তবে হবে। সো আজকে ক্লাসটা আমি আর বেশিক্ষণ ডিলে করব না, ঠিক আছে? ক্লাসটা অলরেডি 12টা বেজে গেছে, 12:15 প্রায় হতে চলেছে, তো ইটস প্রিটি লেট অ্যাট নাইট। আমি চেষ্টা করব পরের দিনকে, তোমরা ম্যাক্সিমাম জনই আমাকে রাত্রিরেই ক্লাস নিতে বলছো, তো রাত্রিরে ক্লাসই নেব মোটামুটি। যদি কোনো দিন সকালে ক্লাস হয় সকালে নেব, আমি সেটা বলে দেবো। তবে আমি সকালে করতে চাইছি না, যদি আমাকে পার্সোনালি অনেকে বলেছে যে সকালটা তাদের জন্য অসুবিধা। আমার সকালটা একটু সুবিধা নয় ঠিক, মানে আমার অসুবিধে নেই টিল 8:30 or 9, কারণ আমি বাড়ি থেকে বেরোই হচ্ছে 10টার সময়, ঠিক আছে? তো সেজন্য আমার হয়তো সময় আছে, কিন্তু তোমাদের হয়তো সময় নাও থাকতে পারে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। সেই জন্য রাত্রিবেলায় ক্লাস করব। তো আগামীকাল ক্লাস থাকছে না, কিন্তু হোপফুলি ফ্রাইডে আমি পরের ক্লাসটা নেব। যদি কিছু প্রবলেম হয় আমি বলে দেবো, জানিয়ে দেবো, কিন্তু জেনে রাখো ফ্রাইডে আমি পরের ক্লাসটা নেব। এবং ফ্রাইডেতে আমি শি স্টুপস টু কঙ্কার আলোচনা করব, অ্যাক্ট ওয়ান অ্যাক্ট টু তোমরা পড়ে রাখবে। আর আমি আলোচনা করব ক্লাস 9-10 সিলেবাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থস লুসি পোয়েমস, এটাও একটু আলোচনা করে দেবো। কবিতাগুলো খুবই সহজ, অল্প অল্প ছোট ছোট কবিতা আছে, একটা কবিতাই একটু বড়, তো
কবিতার কোন জায়গাগুলো একটু পড়তে হবে আমি বলে দেবো, কী কী পড়তে হবে একটু বলে দেবো, একটু একটু স্কেচই বলে দেবো, অসুবিধে নেই। 40-45 মিনিটের একটা ক্লাস নিলেই লুসি পোয়েমস যথেষ্ট, ঠিক আছে? বা 1 ঘন্টা, তাহলে 2 ঘন্টা যদি আমি একদম ডট ক্লাস নিই। আজকে তো তোমার মানে ইন্ট্রোডাকশানে অনেকটা সময় গেছে, তো জয়েন করতেও একটু মানুষের দেরি হয়েছে। তো প্রথম দিকে আমি শি স্টুপস টু কঙ্কারের অ্যাক্ট 1 অ্যাক্ট 2 করাবো, তারপরে আমি লুসি পোয়েমসগুলো ধরবো পরের 1 ঘন্টাতে। তো আমাদের একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে এবং ক্লাসগুলো ফ্রিকোয়েন্ট রাখতে হবে। সেই জন্যে আজকে তোমাদের যদি কোনো অসুবিধে থাকে তোমরা পরে হোয়াটসঅ্যাপ আমাকে করো, আমাকে পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো যদি গ্রুপে লিখতে না চাও, ঠিক আছে? যদি কোনো প্রবলেম হয় বুঝতে বা কিছু অসুবিধে করতে, বা কোনো বই টইয়ের ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সাজেশন লাগে বা কিছু লাগে, তো আমাকে পার্সোনাল মেসেজ করবে। কিন্তু যারা পার্সোনাল মেসেজ করবে তারা অবশ্যই আমাকে তাদের নাম এবং কোথা থেকে বলছো সেটা লিখে মেসেজ করো একটু, ঠিক আছে? কারণ এত বেশি মেসেজ আসছে বা আসে, আমার সবসময় ট্র্যাক রাখতে পারি না, সেই জন্য বলছি। তো একটু করো, আর অবশ্যই পরের ক্লাস জয়েন করো। তো থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্ট হিয়ারিং। আশা করছি তোমাদের মানে তোমাদের প্রয়োজনটা আমি কিছুটা হলেও কেটার করতে পারবো। তো পরের দিনকে উই আর মিটিং উইথ শি স্টুপস টু কঙ্কার অ্যান্ড দ্য লুসি পোয়েমস, সো বি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট। সো আই এন্ড দ্য ক্লাস টুডে হিয়ার। যদি কারুর কিছু বলার থাকে আমি একটুখানি জাস্ট 2 মিনিটের জন্য 2-3 মিনিটের জন্য আমার মাইক্রোফোনটা আমি অফ করছি। তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে তাহলে তোমরা বলো, না হলে তোমরা লিভ করতে পারো, কোনো অসুবিধে নেই। স্যার ওই পুওর নেটটা একটু কাকে রেফার করছে একটু কাইন্ডলি বলে দেবেন, ওখানে একটু স্কিপ করে গেছি। আচ্ছা, poor Ned actually refers to the same person who is given the name Shutter. Okay. Shutter, okay. Shutter. Okay, Shutter is Edward Shutter. Edward Shutter, he was actually a comic actor of the contemporary times. ওখানে মানে খুবই পপুলার একজন অ্যাক্টর ছিলেন, এবং শি স্টুপস টু কঙ্কারের ভেরি ফার্স্ট প্রোডাকশন যেটা কভেন্ট গার্ডেনে হয়েছিল, তাতে এই এডওয়ার্ড শাটার নিজে মিস্টার হার্ডকাসেলের মানে রোলটাতে অভিনয় করেছিলেন, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে করতে পারো, না হলে তোমরা আস্তে আস্তে লিভ করে যাও। আমি মোটামুটি লিভ করছি 2-3 মিনিট বাদে, আর শুক্রবার দিন যেমন ক্লাস হওয়ার তেমন হবে। হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা, একজন বলো। দাদা লাস্ট দুটো লাইন একটু বলবেন প্রোলগের। আচ্ছা, প্রোলগের লাস্ট দুটো লাইন, ওকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। প্রোলগের লাস্ট দুটো লাইন: দ্য কলেজ ইউ মাস্ট হিজ প্রিটেনশনস ব্যাক, প্রোনাউন্স হিম রেগুলার অর ডাব হিম quack. The college you here refers to the audience, the spectators who are going to witness the play. So you are the college. College means the board which conducts the examination, the board of physics actually. Why? Because during that time doctors were referred to by the name of physicians. Okay, so that board of physics, the college you are actually the college. So the judgment lies in the hands of the audience. Okay, the college you must his pretensions back. So whatever this person is claiming, whatever this doctor is claiming, okay, you must support him. So that is an urge, that is a plea, that is a request. And then you judge whether he is efficient to revive the comic spirit or not. Okay, pronounce him regular, and then after careful observation and careful judging, you declare him regular. Declare him refers to Goldsmith. Declare him as a regular means a regular doctor.
Not a doctor here, a doctor of the comic muse, a regular doctor, a qualified doctor, a qualified and an efficient playwright. Okay. Or dub him quack. That means, or else, if you are not satisfied with the performance, then you can call him a quack. Quack means an amateurish doctor who is without any quality, who is devoid of any quality, who is devoid of any degree. Okay, a person who pretends to be a doctor, a fake doctor, a false doctor. Got it? স্যার হুম স্যার বলছি যে অল ইজ নট গোল্ড দ্যাট গ্লিটার্স, তারপরের যে লাইনটা আছে প্লেজার সিম সুইট, ওই জায়গাটা যদি একটু বলে দেন আরেকবার তাহলে হ্যাঁ, ভালো অল হয়। দেখো এখানটা দেখো ওইখানটাতে কিন্তু পরপরই যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে দেখো পরপর মানে যেগুলো হচ্ছে আমাদের এই অ্যাডেজগুলো, ঠিক আছে, বা প্রোভার্বসগুলো, বা যেগুলো আমাদের মানে মরালসগুলো যেগুলো আমরা ছোট থেকে পড়ে আসছি, হ্যাঁ। যখন প্রথমেই হচ্ছে অল ইজ নট গোল্ড দ্যাট গ্লিটার্স, মানে অল দ্যাট glitters is not gold. Pleasure হ্যাঁ। seems sweet. So whatever is pleasurable in our lives, pleasures are sweet. Okay, very different from what Shakespeare wrote in As You Like It. Sweet are the uses of adversity. So here it is mentioned that pleasures are sweet, but proves a glass of bitters. When you experience too much of pleasure, so when you indulge yourself in too much of pleasure, when you seek pleasure too much in your life, at the end it will prove itself to be a glass of bitter medicine. Okay, so now you are seeking pleasures in your life, later it will prove troublesome to you. ওকে ওকে, When থ্যাংক ইউ। ignorance enters, folly is at hand. So if you are ignorant, if you are not that knowledgeable, if you are ignorant, okay, then you are prone to make mistakes. Got it? Learning Yes, is sir. better than far than house and land. So acquiring knowledge or learning is better than all materialistic pleasures that we enjoy in this life. Okay, house and land. Got it? ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারোর কিছু ডাউট আছে? হ্যালো দাদা। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি তুমি কি বললে যে মিস্টার উডওয়ার্ড একজন ফিকশনাল ক্যারেক্টার? হ্যাঁ, মানে উডওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টর হু অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি অ্যান অ্যাক্টর হু মানে অ্যাক্টেড ইন কমেডি। রিফিউজ টু টেক টোনিস। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে এই এডওয়ার্ড শাটারের মতনই আর কি, ঠিক আছে। ওকে। আই হোপ আর কারোর ডাউট নেই। সো ইটস প্রেটি লেট। তাহলে সবাইকে গুড নাইট জানাচ্ছি। তো পরের দিনকে তাহলে একদম অ্যাক্ট 1 অ্যাক্ট 2 এবং লুসি পোয়েমসগুলো আমরা আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।